Welcome back to exercise series. Question A to D is matrix operations. Questions from E to H is polynomial operations. From A to D, we are asked to perform two main tasks, matrix addition and scalar multiplication. A and B are addition, so you are asked to combine two matrices of same size. C and D is scalar multiplication. We are asked to scale a matrix by multiplying it by a single number. Now questions E to H. For polynomial addition E and F, the goal is we have to group the terms with same power of x and add them together. For scalar multiplication, that is G and H, you must distribute the number outside the parenthesis to every term inside. Questions A to D matrix operations. இங்கே மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அடிஷனில் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை சேர்க்கணும். ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனில் வெளியில் இருக்க நம்பரை வச்சு உள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். கொஸ்டின்ஸ் இ டு ஹெச் பாலினாமியல் ஆப்ரேஷன்ஸ். இங்கே பாலினாமியல்ஸை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்சோ ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அடிஷனில் ஒரே பவர் உள்ள எக்ஸ் டேர்ம்ஸை குரூப் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனில் முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடவும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் சம் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன். Matrix structure is 2x3 matrix. We need to add the corresponding elements from both matrices. 2 plus 4 we get 6. 5 plus minus 2 3. Minus 3 plus 5 2. And these are all for the first row. For second row 1 plus minus 5 equals minus 4. 0 plus 3 gives 3. And 7 plus 2 9. 2x3 matrix கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்லையும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் ரோவில் 2 + 4 5 + -2 -3 + 5 இப்படி பண்ணால் 6 3 2ன்னு வரும். அதே போல் செகண்ட் ரோவில் 1 + -5 0 + 3 and 7 + 2 இப்படி ஆட் பண்ணால் we get -4 3 and 9. Second sum matrix addition. Here the matrix structure is 3x2 matrix. Now combine the elements. -6 + 7 gives 1. 4 - 5 -1 for first row. For second row, add 3 + 0 gives 3. -2 + -3 gives -5. And 1 + 2 equals 3. 8 + 0 equals 8 for row 3. இங்கே 3x2 matrix add பண்ணணும். ஒவ்வொரு ரோஸில் இருக்கிற நம்பரை சேர்த்தா 1 -1 3 -5 அண்ட் 3 8ன்னு ரிசல்ட் வரும். தேர்ட் சம் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் 4 into matrix. Here multiply every single entry inside the matrix by the number 4. For example 4 into 2 8, 4 into 5 20 and so on. மேட்ரிக்ஸ்க்கு வெளியில் இருக்கிற 4ஐ உள்ளே இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸ் கூடவும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ 8 20 -12 அண்ட் 4 0 28ன்னு மேட்ரிக்ஸ் மாறிடும். ஃபோர்த் சம் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன். -5 into matrix. Here multiply each element by -5 and remember negative times negative becomes positive. So -5 into -6 gives 30 and so on. மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் -5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மைனஸ் சைன் இருக்கிற இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் 30 -20 -15 10 -5 -40ன்னு வரும். அண்ட் நவ் பாலினாமியல் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஃபிஃப்த் சம் ஆடிங் பாலினாமியல்ஸ். ஹியர் group the terms with the same power of x and add their coefficients. In first part of the problem, we have 2x power 4. In second part, there is no x power 4 term. This means the coefficient for x power 4 in the second part is effectively 0. And this thing is same for 2x power 2 also. When you add them, it becomes 2x power 4 plus 0x power 4, which stays as 2x power 4. So we get 2x power 4 plus -7 plus 8 into x power 3 plus 2x power 2 plus 4 minus 6 into x plus 3 plus 7
and finally we get 2x power 4 plus x cube plus 2x square minus 2x plus 10. இந்த சம்மில் ஒரே x பவர் உள்ள டேர்ம்ஸை ஒன்றா சேர்க்கணும். ஃபஸ்ட் பாலினாமியலில் 2x பவர் 4 இருக்குது, செகண்ட் பார்ட்டில் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல 0x பவர் 4 இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம். நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 2x பவர் 4 கூட 0 சேர்த்தா திரும்ப 2x பவர் 4 தான் வரும். அதனால ஃபைனல் ஆன்சரில் அந்த டேர்ம் அப்படியே வந்திருக்கு. இதே தான் எக்ஸ் பவர் 2க்கும். எக்ஸ் பவர் 3 டேர்ம்ஸ் -7 + 8ன்னு ஆட் பண்ணால் 1x பவர் 3. எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் 4 + -6ன்னு ஆட் பண்ணால் -2x வரும். ஃபைனலாக 2x பவர் 4 + x பவர் 3 + 2x பவர் 2 - 2x + 10ன்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஆடிங் பாலினாமியல்ஸ். Combine the like terms. -3 + 2 x power 3 gives -x power 3 and 8 + -8 of x gives 0. So the x term disappears. And the answer is -x power 3 + 7x power 2 + 4. இதுலையும் கோஎஃபிஷியன்ஸை ஆட் பண்ணணும். -3 + 2ன்னு பண்ணால் -x power 3 வரும். இங்கே +8x and -8x கேன்சல் ஆகி 0 ஆகிடும். So answer -x power 3 + 7x power 2 + 4. Next question, scalar multiplication. 5 into polynomial. Distribute the 5 to every term in the expression. 5 into 2x power 7 minus 5 into 6x power 4 plus 5 into 8x power 2 minus 5 into 3x. So that we get 10x power 7 minus 30x power 4 plus 40x power 2 minus 15x. வெளியில் இருக்கிற 5ஐ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடவும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட், ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன். 3 into polynomial. Now multiply each term by 3 to get 3x power 5 minus 6x power 3 plus 12x plus 6. எல்லா டேர்மையும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரிசல்ட்டு 3x power 5 minus 6x power 3 plus 12x plus 6ன்னு வரும்.